We have discussed limit point of a sequence. Today I would like to define a limit of a sequence. See, listen carefully. See, at the end of the moment, somebody asking minimum definitions. Listen carefully first, right? So limit of a sequence. Limit of a sequence means you start with a sequence, Sn, a sequence of real numbers. Right? We say that Sn converges or Sn is convergent, or else it is convergent. If and only if there exists a real number, we call this as S, such that for every neighborhood of S, there exists a stage such that the distance between S and to S is very closer to S. That means the distance between S and to S is very closer after the stage. That means that is equivalent to say that when you simplify this, S minus epsilon is less than Sn is less than epsilon for every n bigger than Sn. That means Sn belongs to this epsilon neighborhood of S after the stage. So intuitively, this tells you that geometrically, you take any neighborhood in order to say that this is a limit of a sequence. You take with any neighborhood around S. Sir, it contains. sir. You take any neighborhood of S. Excuse me, sir. కొంచెం స్లో చెప్పండి సార్. Yeah, okay. You take any neighborhood of S. Okay. It contains all the terms of the sequence except finitely many. Any neighborhood that you take, any neighborhood of S contains all terms of the sequence except finitely many. This contains all. This neighborhood contains all terms of the sequence except finitely many. So if that happens, we say that this is a limit of a sequence. In this case, S is a limit of a sequence. We can write this as limit of Sn is equals to S, or else we can use this notation Sn converges to S as n tends to infinity, or else simply Sn tends to S. Once again, I recall the definition, just listen carefully. In order to say that S is a limit of a sequence, you start with any neighborhood of S, it contains all terms of the sequence except finitely many. If that happens, sir, కొంచెం తెలుగులో కూడా రిపీట్ చేయండి సార్. సో S is మీరు ఎంత చిన్న నైబర్హుడ్ S దగ్గర తీసుకున్నప్పటికీ ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ మీన్స్ ఇందులో అన్ని టర్మ్స్ ఉండాలి, సెట్లో అన్ని టర్మ్స్ ఉండాలి, కొన్ని ఫైనట్లీ మెనీ కాకుండా ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఫైనట్లీ మెనీ గురించి మనకు అవసరం లేదు, బట్ అన్ని టర్మ్స్ మాత్రం ఇందులోనే ఉండాలి. ఫైనట్లీ మనకు సంబంధం లేదు, ఉంటే ఉండనియండి లేకపోతే లేదు, బట్ ఫైనట్లీ మెనీ టర్మ్స్ మాత్రం కంపల్సరీ, అన్ని టర్మ్స్ మాత్రం ఈ నైబర్హుడ్ లో ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ ఎవ్రీ ఎప్సిలాన్, ఎవ్రీ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఎస్. అట్లయితే ఎస్ ని లిమిట్ అంటాం. అదర్వైజ్ we can discuss another cases. Suppose you take an example. Simplest example, Sn is equals to this for n belongs to n. One, 1/2, 1/3, going on 0. So what is our aim is, actually we observe that whenever n is large, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/4,
1 by y, 1 by c is going, it tends to like 0. So this is my guess limit. I don't know whether it is a limit or not. This is my guess limit. What is my S? S is, we say that whenever Sn converges to S, we say that S is the limit of a sequence. I don't know whether it is the exact limit or not. We'll check it. So what is the definition? You give me any neighborhood. మీరు ఏ neighborhood అనియండి. 0 minus epsilon, 0 plus epsilon. You need to show that it contains all terms of the sequence. It contains all terms of the sequence except finite element, we don't know. So you start with epsilon neighborhood of 0. Right? By what I want to show is, I want to show the distance between Sn to 0. Sn to S. What is my Sn? 1 by n. What I want to show? I want to show that Sn minus 0. What is my guess limit? 0. So that means mod of 1 by n. That means 1 by n. Right? You need to show that this is less than epsilon. You need to show that this is less than epsilon. This is possible whenever n is bigger than 1 by epsilon. This is possible whenever n is bigger than epsilon. Now what you do is choose n is equals to, you can take step of 1 by n plus 1 or 1 by n plus 2, 1 by epsilon plus 2. So this clearly natural number. See, మీరు epsilon equals to 1 ఇచ్చారు అనుకోండి, epsilon equals to 0.1 ఇచ్చారు అనుకోండి. 0.1 ఇస్తే what is my n? My n is, suppose you take 11. నేను ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఆఫ్టర్ n అన్ని టర్మ్స్ నైబర్హుడ్ లో ఉన్నాయని ప్రూవ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ n అన్ని టర్మ్స్ నైబర్హుడ్ లో ఉన్నాయని ప్రూవ్ చేయాలి. ప్రూవ్ చేస్తే 0 is a limit of a sequence. This is true for every epsilon. So for instance, take epsilon is equals to this sum. So epsilon మీరు ఇస్తే ఇంత ఇస్తే నేను ఎన్ని ఇస్తా? 11 ఇస్తా. సో x12 ఏమైంది? 1 by 12 అవుతుంది. x12 ఏమైంది? 1 by 12 అవుతుంది. 1 by 12 అనేది ఈ నైబర్హుడ్ ఏంటమ్మా? 0 minus epsilon, 0 plus epsilon. అంటే మైనస్ epsilon అంటే ఏంటి? 0.1. రైట్? ఇది 0.1 minus 0.1 plus 0.1. ఈ 1 by 2 ఇందులోనే ఉంటుంది కదా. Understand what is this actually exactly? Minus 1 by 10 plus 1 by 10. So 1 by 2 దీంట్లోనే ఉంటుంది కదా. సిమిలర్లీ x13 ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ నైబర్హుడ్ లోనే ఉంటాయి. -1 by 10 plus 1 by 10. x14 ఎక్కడ ఉంటుంది? -1 by 10 plus 1 by 10 లో ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఆల్ టర్మ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? నైబర్హుడ్ ఆఫ్ 0, ఎప్సిలాన్ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ 0. ఎప్పుడు? whenever n is bigger than 11. ఇది ఏ ఎప్సిలాన్ కి? ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్స్ టు 0.1 కి. ఇట్లా మీరు ఏ ఎప్సిలాన్ ఇచ్చినా, మీరు ఇంకో ఎప్సిలాన్ ఇచ్చారు అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.01 ఇచ్చారు అనుకోండి, I can choose n is equals to 101 ఇస్తా. రైట్? సో వాట్ ఈస్ మై నైబర్హుడ్ ఎప్సిలాన్ అంటే? 0 minus epsilon means what? 0 by 100, 1 by 100, minus 1 by 100, 100. This is my epsilon neighborhood of 0. రైట్? సో ఈ నైబర్లో అన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయా? చెక్ చేయండి. 102 తర్వాత టర్మ్స్. 102 ఏమైంది? 1 by 102. ఇది ఇందులోనే ఉంటుందా? ఎస్ ఉంటుంది. x103 ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ నైబర్హుడ్లోనే ఉంటుంది. x104 ఎక్కడ ఉంటుంది? నైబర్హుడ్లోనే ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఏ టర్మ్స్ ఇచ్చినా ఆఫ్టర్ 100 టర్మ్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ లోనే ఉంటుంది ఆఫ్టర్ 100 స్టేజ్. దిస్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.01. దిస్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.01. మీరు ఇంకో ఎప్సిలాన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇది ఎప్పుడు దేని ప్రూవ్ అమ్మా? 0.01. మీరు ఇంకో ఎప్సిలాన్ ఎవరని ఇవ్వండి, ఒకరు ఇవ్వండి, చెప్తాను. ఎవరని ఒకరు ఇవ్వండి. గివ్ మీ ఎప్సిలాన్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. See, I don't want to repeat the definition again and again at the end of the lecture. మళ్ళీ చెప్తున్నా, మళ్ళీ డెఫినేషన్స్ అన్ని చెప్పాల్సి వస్తుంది. Because it takes lot of time, right? It consumes total time. Definition ఇంకెవరైనా ఎప్సిలాన్ ఇవ్వండి. I'm going to show that epsilon is equals to, I don't want to repeat the class. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు వీడియో ఆన్లైన్లో వినండి. సో 001. సో ఇది ఇచ్చారు, ఎవరో ఇచ్చారు. సో నేను ఎన్ని ఇస్తానంటే 1001 ఇస్తాను.
1001 తర్వాత టర్మ్స్ అంటే నైబర్హుడ్ ఏమైంది మైనస్ ఎప్సిలాన్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ మైనస్ ఎప్సిలాన్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ అంటే -1 ఎప్సిలాన్ అంటే ఎంత 1 by what is this 1000 this ఇప్పుడు x1002 చూడండి x1002 అంటే ఏంటమ్మా 1/1000 ఇది ఎందులో ఉంటుంది ఇందులో ఉంటుందా ఇందులోనే ఉంటుంది x1003 ఎక్కడ ఉంటుంది ఇందులోనే ఉంటుంది బికాజ్ పాజిటివ్ దీంట్లోనే ఉంటుంది సో అన్ని టర్మ్స్ సో క్లియర్లీ వాట్ యూ అబ్జర్వ్ xn బిలాంగ్స్ టు this interval -1000 1/1000 plus 1/1000 after the stage n bigger than 1001 for epsilon is equals to 0.001 okay అంటే మీరు ఏ ఎప్సిలాన్ ఇచ్చినా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దిస్ మీరు ఏ ఎప్సిలాన్ ఇచ్చినా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దిస్ సో therefore we claim that Sn converges to 0 what I'm taking actually Sn yeah Sn converges to 0 right what I'm taking actually Sn Sn right So show the definition once. so this is the definition you give me any epsilon neighborhood of S we find at least one stage after the stage all the terms should be in the epsilon band of the neighborhood epsilon band of this neighborhood of us give me any epsilon neighborhood of us meer iste neighborhood iste we need to find a stage after the stage you need to show that all terms in the epsilon neighborhood of S if that happens S is a limit of the sequence otherwise we can have a lot of things divergence to infinity or divergence to minus infinity or oscillating infinitely so in this case xn converges to 0 so 0 is a limit of a sequence suppose you take the another example right so first you need to guess the limit what is the limit guess limit when you take n equals to 1/4 whenever n equals to 2 this is 7 n equals to 3 means what 10 1/10 so what you observe as n tends to infinity 0 so my guess limit is 0 so by the guess limit we don't confirm that 0 is the limit of a sequence you need to show that distance between Sn to S is very small after some stage you need to show this distance between Sn to S is very small after some stage so for that what you do is మీరు ఏం చేయాలంటే ఎస్టిమేషన్ చేయాలి ఎస్టిమేషన్ చేయండి this is what estimation right so what is my guess limit 0 so that means 3n plus 1 this that means 3n plus 1 you know I need to estimate this in a little terms of the denominator this can be rewritten as this is always less than 1/3n because this is a big denominator this is small denominator of course this is less than 1/n so this is less than epsilon you need to find n right this is less than epsilon whenever n is bigger than epsilon therefore what is my stage is you can take a step of 1/epsilon plus 1 so ఇప్పుడు మీరు ఏ స్టేజ్ ఇచ్చినా మీరు ఏ ఎప్సిలాన్ నాట్ స్టేజ్ మీరు ఏ ఎప్సిలాన్ ఇచ్చినా యు గివ్ మీ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్స్ టు 0.1 అర్థం కావడానికి చెప్తున్నా ప్రూఫ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ therefore Sn converges to yes the proof is over but the thing is అర్థం కావడానికి మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా చూడండి ఎప్సిలాన్ మీరు 0.1 ఇచ్చారనుకోండి నేను ఏమి ఇస్తానంటే n is equals to 11 ఇస్తాను okay what is my x12 x12 is nothing but 1/3 into 12 plus 1 that means 37 that is what is my neighborhood amma corresponding to this 0 minus epsilon అంటే 0 by minus 1/10 plus 1/10 ఇది neighborhood లో ఉంటుంది because it's positive and less than 1/10
x 13 ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? 13 is nothing but 3 into 12, sorry 13 కదా ఇది, yeah, that means 3 into 13 plus 1, that means 1/40. 1/40 ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? ఈ నైబర్హుడ్లో ఉంటుంది. సో మీరు ఇట్లా ఏది ఇచ్చినా ఇదే స్టోరీ రిపీట్ అవుతుంది. మీరు ఏ పాయింట్ ఇచ్చినా the same story is repeated. Therefore xn belongs to this -1/10 plus 1/10 after the stage n bigger than 11. Sir, ఇది ఒక ఓన్లీ ఈ ఎప్సిలాన్ కి ట్రూ అవుతుందా అంటే మీరు ఏ ఎప్సిలాన్ ఇచ్చినా ఇదే స్టోరీ రిపీట్ అవుతుంది. యూ గివ్ మీ ఎనీ ఎప్సిలాన్, we choose n as step of 1/n plus 1, 1/epsilon plus 1 in such a way that the distance between Sn to S is less than epsilon after the stage n. This is possible. So this shows that Sn converges to S. But what is my S? 0. So 0 is the limit of the sequence. 0 is the limit of the sequence. Suppose you take another example. Right. Suppose you take 1/2 estimation. 1/4 means 1/2 square means 4. 1/2 cube means 8. What you observe as n tends to infinity? 0. So therefore again you're going to have a 0 is my guess limit. Again what you do? The same procedure. Try to estimate it. It's nothing but 1/2 power n. 1/2 power n is always positive. Therefore mod of x is equals to x whenever x positive. I need to estimate it. I need to estimate it. Yes or no? So this is possible if and only if 2 power n is bigger than 1/epsilon. Right? Right? So therefore you can take log on both sides. What you get? N log 2 is bigger than log of 1/epsilon. Right? Provided base C, this is base C, natural logarithm, because otherwise this inequality fails. So therefore what you get? This is n is bigger than log of 1/epsilon by log 2. But I need to have n is an integer. Therefore you can take my n to be step of 1/epsilon plus by divided by log 2 plus 1. So you give me any epsilon, this n works. After n, the distance between this to this is less than epsilon. Therefore Sn converges to S. What is my S? 0. Understand? So this is what my limit of a sequence. Suppose you take another one, fail situation. Suppose you take a last example. I'm going to give something fail situation, -1 whole power n. Right? So what you observe is first term is -1, second term is 1, third term is -1, fourth term is 1, fifth term is actually what? Again -1, sixth term is 1. ఇప్పుడు ఇది లిమిట్ అయిద్దా అంటే కాదు. ఎందుకు? డెఫినేషన్ ఏంటి? యు గివ్ మీ ఎనీ నైబర్హుడ్, ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. మీరు ఇక్కడ నైబర్హుడ్ ఇస్తే ఈవెన్ టర్మ్స్, ఆడ్స్ టర్మ్స్ అన్ని వదిలేస్తారు. సో ఇన్ఫినిట్లీ ఆడ్ టర్మ్స్, ఈవెన్ టర్మ్స్ రైట్ లీవ్ అవుతాయి. ఈ నైబర్హుడ్లో ఉండవు. కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ మై లిమిట్. ఇది లిమిట్ అయిద్దా అంటే ఇది కూడా కాదు. ఎందుకు? ఐ ఫైండ్ సమ్ నైబర్హుడ్. ఈ నైబర్హుడ్లో మీరు ఇస్తే ఈ నైబర్హుడ్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. యూ కెన్ టేక్ నైబర్హుడ్. ఈ నైబర్హుడ్లో ఇన్ఫినిట్లీ ఆడ్ టర్మ్స్, ఈవెన్ టర్మ్స్ లీవ్ అయిపోతాయి. కాబట్టి ఇది కూడా లిమిట్ కాదు. ఇది లిమిట్ అయిద్దంటే సేమ్ థింగ్, ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ టర్మ్స్ లీవ్ అయిపోతాయి. ఇది లిమిట్ అయిద్దంటే ఇది కూడా లిమిట్ కాదు. ఎందుకు? ఇక్కడ మీరు నైబర్హుడ్ రాస్తే ఇన్ఫినిట్ ఈవెన్ టర్మ్స్ అని మిస్ అవుతాయి, ఈవెన్ అన్ని మిస్ అయిపోతాయి. ఈ నైబర్హుడ్లో ఆడ్ టర్మ్సే ఉంటాయి. ఈ నైబర్హుడ్లో ఆడ్ టర్మ్సే ఉంటాయి. ఇక్కడ మీరు నైబర్హుడ్ ఇస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వెరీ స్మాల్ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్స్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఆర్ లెస్ దెన్ 1. మీరు ఇస్తే ఈ నైబర్హుడ్లో ఓన్లీ ఆడ్ టర్మ్సే ఉంటాయి, ఈవెన్ టర్మ్స్ ఉండవు. ఇన్ఫినిట్లీ ఆడ్ టర్మ్స్ మిస్ అయిపోతాయి. బట్ డెఫినేషన్ ఏంటి? యూ గివ్ మీ ఎనీ నైబర్హుడ్, ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ఓన్లీ ఫైనైట్లీ మెనీ లీవ్ అయిపోతాయి. లీవ్ అయితే అంటే లీవ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. లీవ్ అయితే లీవ్ కావచ్చు, లీవ్ అవుతే లీవ్ కావచ్చు. ఫైనైట్లీ మెనీ టర్మ్స్ మాత్రం ఆప్షన్ ఉంటుంది, రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. బట్ అన్ని టర్మ్స్ మాత్రం ఆ నైబర్హుడ్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు -1 దగ్గర మీరు నైబర్హుడ్ రాస్తే ఈవెన్ టర్మ్స్ అన్ని లీవ్ అయిపోతున్నాయి. కాబట్టి -1 ఈజ్ నాట్ ఎ లిమిట్. మరి 1 అయిద్దా అంటే 1 కూడా కాదు. ఎందుకంటే 1 దగ్గర మీరు నైబర్హుడ్ రాస్తే ఆడ్ టర్మ్స్ అన్ని లీవ్ అయిపోతున్నాయి. ఆడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ ఉన్నాయి.
But ఇది కూడా లిమిట్ కాదు. So therefore Sn does not converge. Okay, we are trying to prove this in this mathematical notation. Of course, I don't want to prove it. So definition ఏంటి? You give me any neighborhood, it contains all the terms of the sequence except finitely many. That is the definition of a convergent sequence. Okay, ఈ -1 whole power n కి ఎట్లాంటి లిమిట్ ఉండదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది డైవర్జెంట్ కూడా కాదు, కన్వర్జెంట్ కూడా కాదు. later we'll see. కన్వర్జెంట్ అయితే కాదు, ఇప్పటి వరకు మీకు తెలిసింది ఏంటి? కన్వర్జెంట్ అయితే కాదు. విల్ టాక్ అబౌట్ నెక్స్ట్ ఆసిలేట్ ఫైనట్లీ. సో కన్వర్జెంట్ అయితే కాదు. ఓకే, ఎందుకు? -1 కి కన్వర్జెంట్ అయితే ఈవెన్ టర్మ్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఈ 1 కి కన్వర్జెంట్ అనుకుంటే ఆ టర్మ్స్ రిమూవ్ అవుతున్నాయి. అది 2 కాకుండా ఉంటే 2 లీవ్ అయిపోతున్నాయి. సో కాబట్టి దేనికి కన్వర్జెంట్ కాదు. ఓకే, okay, this is what actually definition of a convergent. Next is oscillating finitely or finitely oscillating. Oscillating finitely means, so before going to oscillating finitely, you need to write the divergence, then you understand. So divergence to infinity. Diverges to plus infinity means, so Sn is a sequence of real numbers right? So therefore Sn diverges to plus infinity. We say that Sn diverges to plus infinity if and only if you give me any large m. This is true for every m. We find a stage. After the stage, all the terms are right side to m. That means you give me any positive real number. This is my m. M is any positive real number. There exists some term. There exists some stage here, such that after the stage, all terms are here. Where? Here. In this, not for this. అన్ని ఇందులో ఉండాలి. That means what? That is if and only if Sn belongs to m comma infinity for every n bigger than n. That means you give me any m. మీరు m1 ఇస్తే, for example this is my 0, మీరు m ఇక్కడ ఇచ్చారు అనుకోండి, after some stage all terms are here. అట్లుంటే అది diverges to plus infinity. Example we'll see. These are the basic things. Suppose let us take simplest example n. So మీరు observe చేస్తే 1, 2, 3, 4, it tends to actually what? Plus infinity. So this is what is my guess. So you know it diverges to plus infinity because it towards plus infinity. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It towards plus infinity. Therefore, what is my guess? My guess is actually diverges to plus infinity. My guess is what? It diverges to plus infinity. So therefore, this is possible by Archimedean property because you give me m here. Suppose you give me m here. So what I choose is, I can choose a natural number. By Archimedean property, we can choose n in such a way that n is bigger than m. Right? So therefore, what is my Sn? Sn is nothing but n square. N square is always bigger than or equals to n square if n is bigger than n. Right? So this n square is always bigger than or equals to n, but n is bigger than m. Therefore, Sn is bigger than m if n is bigger than n. Understand? Sn is nothing but what? N square. But n square is always bigger than n square whenever n bigger than m, n bigger than n.
ఇది ఎట్లా ట్రూ అయిందమ్మా? ఇఫ్ యూ టేక్ n బిగ్గర్ దెన్ n, ఇఫ్ యూ టేక్ n in bigger than n, but n square is always bigger than equals to n square. Why? Because n is a natural number. N square is always bigger than equals to n for every n. In particular n ki true అయితే. So but n is bigger than m, therefore Sn is bigger than m for every n bigger than n. Therefore by definition, what is my m? M is arbitrary positive real number. Therefore Sn diverges to plus infinity. Sn diverges to plus infinity. Therefore we say that Sn diverges to plus infinity. రైట్? మీరు ఏది ఇచ్చినా, మీరు ఇక్కడ ఎం ఇచ్చారు అనుకోండి, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఏదైనా ఎం ఇచ్చారని, మీరు ఏదైనా ఎంఈ అని చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 ఇది మై 6 7 కదా. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ m 110 ఇచ్చారనుకోండి, నేను ఎన్ని ఏమి ఇస్తా? n ఈక్వల్స్ ఏమి ఇస్తానమ్మా? n ఈక్వల్స్ టు 11 ఇస్తా. n11 తర్వాత అంటే n12, s12 ఏమైందమ్మా? 12 ఎందులో ఉంది? 10, ఇన్ఫినిటీలో ఉంది. S13 ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? S13 అంటే 13 బిలాంగ్స్ టు 10 to infinity. S14 ఎక్కడ ఉంటుందండి? 14 బిలాంగ్స్ టు 10, ఇన్ఫినిటీ. మీరు m10 ఇస్తే నేను n ఇది ఇస్తాను. మీరు m ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11 ఇచ్చారనుకో, నేను n12 ఇస్తాను. ఓకే? మీరు ఏది ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ m.1 ఇచ్చారనుకోండి, ఐ కెన్ చూస్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇస్తా. ఓకే? మీరు ఏది ఇస్తే అదనమాట. మీరు ఏది ఇస్తే ఐ కెన్ చూస్ ఎ న్యాచురల్ నెంబర్ సచ్ దట్ Sn బిలాంగ్స్ టు m to infinity ఆఫ్టర్ ద స్టేజ్ అనమాట. మీరు m.1 ఇచ్చారనుకోండి, నేను ఏమిస్తా? ఇది 1 2 3 4 కదా. నేను n ఏమిస్తా? m.1 ఇచ్చారనుకోండి, నేను n ఏమిస్తా? ఐ కెన్ చూస్ 2 ఆల్సో. నేను 2 కూడా ఇవ్వచ్చు. 2 తర్వాత అన్ని ఇందులోనే ఉన్నాయా చూసుకోవాలి. S3 ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. 3 బిలాంగ్స్ టు 0.1, ఇన్ఫినిటీ. S4 ఏమవుతుంది? 4 which belongs to 0.1, infinity. S5 ఏమేది? 5 which belongs to 0.1, infinity. Like that. This is true for every m అనమాట. Therefore Sn diverges to plus infinity. Sn diverges to plus infinity. Alright. We take another example. Suppose Sn is equals to 2n plus 1 where n belongs to n. So what is this? What is my guess limit? N equals to 1 means 3. N equals to 2 means what? 5. N equals to 3 means what? 7. N equals to 4 means what? 9. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గెస్ ఎక్కడికి పోతుంది? ఇది ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ పోతుంది. ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ, ఇట్ టువర్డ్స్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అని అర్థం చేసుకోవాలి. డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అని గెస్ చేయాలి. సో ట్రై టు గివ్ ఎ ప్రూఫ్ బై ద సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్. So therefore Sn diverges to plus infinity by Archimedean property. You need to prove it. Right? Similarly, suppose you take this. So we'll take another example. We take the next definition. Diverges to minus infinity. Similarly, we start with any real sequence. See, means real sequence means what? Sequence of real numbers. Right? So we say that Sn diverges to minus infinity if and only if for every negative small number there exists a stage after the stage Sn less than, that means all the terms are left side to m for every n bigger than n. రైట్? ఇంతకుముందు ఏం చేశారు మీరు? ఇది m, ఇది 0 కదా. m ఇక్కడ తీసుకుంటే, m ఎక్కడైనా నెగిటివ్ నెంబర్ తీసుకుంటే ఆఫ్టర్ ద స్టేజ్, సమ్ స్టేజ్ తర్వాత అన్ని టర్మ్స్ అనేది ఇందులో ఉండాలి, ఈ ఇంటర్వెల్లో ఉండాలి, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ దాంట్లో ఉండాలి, ఇట్ సైడ్. ఆఫ్టర్ సమ్ స్టేజ్, ఫస్ట్ టర్మ్ నుంచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి. సమ్ S100 తర్వాత అన్ని టర్మ్స్ ఇక్కడ ఉండడం, లేకపోతే S200 తర్వాత ఇక్కడ ఉండడం ఉంటే చాలు. ఆఫ్టర్ సమ్ స్టేజ్ ఆల్ టర్మ్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ టు m, ఉంటే చాలు.
అట్లుంటే Sn diverges to minus infinity. We say that Sn diverges to minus infinity. Suppose we take example. Sn is equals to minus n, simple example. That means you take this minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, this. So what happens is, మీరు ఇక్కడ గెస్ ఏం చేయొచ్చు, టువర్డ్స్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తుంది. సో కాబట్టి దిస్ డైవర్జెస్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. దిస్ డైవర్జెస్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ బై ఆర్కిమిడియన్ ప్రాపర్టీ. విల్ ప్రూవ్ ఇట్. So therefore this is divergence concept, because minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. మీరు ఏం 0.1 ఇచ్చారు అనుకోండి. ఏం 0.1 అంటే 0.1 అంటే మైనస్ 0.1 నెగిటివ్ ఇవ్వాలి కదా. మీరు ఏమేమి ఇచ్చారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ప్రూవ్ చేస్తాను, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. మైనస్ 0.1 ఏం మైనస్ 0.1 ఇస్తే నేను ఎన్ ఏమి ఇస్తానంటే, యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఇస్ 0 కదా. ఏం మైనస్ 0.1 అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. నేను ఎన్ ఏమి ఇస్తా, 1 ఇస్తా. ఎన్ ఏమి ఇస్తా, 1 ఇస్తా. సో S2 ఏమైంది, మైనస్ 2 అవుతుంది. మైనస్ 2 ఎక్కడ ఉంది, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా మైనస్ 0.1 ఉంది. S3 ఎక్కడ ఉంటుంది, S3 ఎక్కడ ఉంటుందండి, S3 అంటే ఏంటి, మైనస్ 3. మైనస్ 3 అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా మైనస్ 0.1. ఓకే. S4 ఎక్కడ ఉంటుంది, మైనస్ 4. మైనస్ 4 ఎక్కడ ఉంటుంది, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా మైనస్ 0.1. సో వాట్ యు అబ్జర్వ్, Sn బిలాంగ్స్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా మైనస్ 0.1 ఆఫ్టర్ ద స్టేజ్ n ఈక్వల్స్ టు 1, క్యాపిటల్ N ఈక్వల్స్ టు 1. మీట్లో ఏది ఇచ్చినా ఇదే స్టోరీ రిపీట్ అవుతుంది. ఏ నెగిటివ్ నెంబర్ ఇచ్చినా ఇదే స్టోరీ రిపీట్ అవుతుంది. కాబట్టి Sn డైవర్జెస్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. Sn డైవర్జెస్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. రైట్. 1 minute, sir. Yes, sir. యా. ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ బదులు మనం నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ ఇచ్చామనుకోండి, దెన్ డైవర్జెన్స్ టు పాజిటివ్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుందా సార్? ఎక్కడ Sn ఈక్వల్స్ టు మైనస్ n, దెన్ వేర్ n బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ N కదా సార్. క్యాపిటల్ N న్యాచురల్ నెంబర్స్ కి బదులు ఇంటీజర్స్ మైనస్ ఇంటీజర్స్ ఇచ్చామనుకోండి. ఇంటీజర్స్ యాక్చువల్గా నేను సీక్వెన్స్ ఏమని డెఫినేషన్ చెప్పానండి. సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి, డొమైన్ ఇంటీజర్స్ కావాలా లేదా పాజిటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ కావాలా, గ్రేటర్ దెన్ 0. గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0. మరి నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ మనం సీక్వెన్స్ మాట్లాడడం కదండి. ఓకే. డెఫినేషన్ రాంగ్ చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ కన్వెన్షన్ అర్థం చేసుకోండి. థింగ్ ఏంటంటే, డెఫినేషన్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయడం నేర్చుకుంటే మీరు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా క్రాక్ చేస్తారు. డెఫినేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైవర్జెస్ టు ఇన్ఫినిటీ, రైట్. ఇట్లా కాకుండా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లుంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి, -1. సెకండ్ టర్మ్ ఏంటి, +1. అగైన్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇక్కడ ఉంటే సెకండ్ టర్మ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. థర్డ్ టర్మ్ ఇక్కడ ఉంటే ఫోర్త్ టర్మ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఇక్కడ ఉంటే సిక్స్త్ టర్మ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఒకటి అటు పోతే ఒకటి ఇటు వస్తుంది. ఇక్కడ గెస్ చేయొచ్చా, ఇది డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటా లేదా డైవర్జెస్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటా లేదా కన్వర్జెంటా? వీ హవ్ సీన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ కన్వర్జెంట్. ఇన్ ఆర్. అట్లాగని డైవర్జెన్స్ టు ప్లస్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కూడా పోవట్లేదు కదా. అట్లాగని ఇట్లా డైవర్జెస్ టు ప్లస్ రైట్ సైడ్ ఇంక్రీజ్ కావట్లేదు కదా, 1 2 3 4 లైక్ దట్ అని. సో దర్ఫోర్ ఇట్లాంటి సీక్వెన్స్ ఏదైనా ఉంటే దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆసిలేట్ ఫైనైట్లీ సీక్వెన్స్. That means what? It is neither convergent nor divergent. So what is my definition? Oscillating finitely. A sequence, if oscillating sequence enough, finitely later. A sequence of real numbers is said to be oscillating sequence. మీరు ఎగ్జామ్లో వేసేటప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఇట్లా ఇదంతా మీరు ఏదు ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చూడాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ పోతుందా, రైట్ సైడ్ పోతుందా, -1 -2 -3 -4 -5. కాబట్టి ఏంది టువర్డ్స్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ పోతుంది. కాబట్టి డైవర్జెస్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ రాయాలి. ఈ ప్రాబ్లంలో డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ కదా, 3 5 7 9 ఉంది కదా.
సో ఇది ఎటు పోతుంది, ఎటు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డైవర్జెస్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీకి సైడ్ వెళ్తుంది. దెర్ఫోర్ ఇట్ డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అని రాయాలి. ఇవంతా మీకు అర్థం కావడానికి చెప్పాను. ఇంటిట్యూ డెఫినేషన్ తెలియకపోకుండా మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తే వేస్ట్ దాని మీనింగ్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్? ఇట్ ఈస్ నైదర్ convergent or divergent. Example, Sn is equals to minus 1 whole power n for n belongs to n. Right? ఎందుకు ఇది డ్రైవర్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ వెళ్ళదు, లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళదు, ఇక్కడే ఉంటా ఉంటుంది. S1 ఇక్కడ ఉంటే S2 ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇది S3 ఇక్కడ ఉంటే S4 ఇక్కడ ఉంటుంది, S5 ఇక్కడ ఉంటే S6 ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడే ఉంటా ఉంటుంది, ఇక్కడే. సో నెవర్ డైవర్జెన్స్, నెవర్ కన్వర్జెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, Sn is equals to minus 1 whole power n తీసుకున్నారు అనుకోండి, minus 1 whole power n into n for n belongs to n. ఈ ప్రాబ్లం కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ -1 ఉంటుంది, సెకండ్ టర్మ్ ఏంటి -1 whole square into 2 అంటే 2. థర్డ్ టర్మ్ ఎక్కడ ఉంటుంది -3, ఫోర్త్ టర్మ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ, సిక్స్త్ టర్మ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ వెళ్ళడం కానీ టువర్డ్స్ కంప్లీట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళడం కానీ ఉండదు. ఒకటి అక్కడ ఉంటే ఒకటి ఇక్కడ, ఒకటి అక్కడ ఉంటే ఒకటి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఆసిలేటింగ్ ఇన్ఫైనైట్ బికాస్ అన్బౌండెడ్ సీక్వెన్స్, ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. All right, suppose you take another example. Sn is equals to sin n pi by 2. So n equals to 1 రాసేది sin pi by 2 0, n equals to 1 అంటే sin pi 0, n equals to 1 అంటే 1 sin pi by 2 1. This is n equals to 2 అంటే sin pi 0, n equals 3 అంటే sin 3 by 2. What is sin 3 by 2? -1. n equals to 4 అంటే sin 2 pi 0. n equals to 5 అంటే అగైన్ 0 అంటే మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా, మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది గ్రాఫికల్గా కదా, మళ్ళీ ఇక్కడే ఉంటుంది. n equals to 5 అంటే 4 అయిపోయింది, 5 అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై 5? sin 5 pi by 2. What I mean by this? sin 2 plus pi by 2. That means what? sin 90. That means what? 1. Again మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంటుంది రైట్. మళ్ళీ sin 6 pi by 2 ఎక్కడ ఉంటుంది? దట్ ఈస్ అగైన్ 0. sin 7 pi by 2 ఎక్కడ ఉంటుంది? మళ్ళీ అగైన్ -1. సో దట్ మీన్స్ ఒక టర్మ్ ఇక్కడ ఉంటే ఒక టర్మ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఒక టర్మ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇది రైట్ సైడ్ ఇంక్రీజింగ్ కావడం, ఇట్ సైడ్ ఇంక్రీజింగ్ కావట్లేదు కానీ ఇట్ సైడ్ ఇంక్రీజింగ్ కావటం కానీ లేదు. ఇట్ ఈస్ నైదర్ diverges to plus infinity కానీ diverges to minus infinity కానీ there is no possible. Therefore this is oscillating sequence. Right? So general ga this is oscillating sequence. So oscillating sequence again two types. ఒకటి oscillating finitely, oscillating infinitely. Oscillating finitely అంటే oscillating sequence which is bounded sequence. What is the definition? Oscillating sequence with bounded oscillating sequence is nothing but oscillating finitely. Unbounded sequence with oscillating finitely. Oscillating sequence is nothing but oscillating infinitely. Example, is oscillating finitely. Why? Because it's bounded. What is the range of the sequence? +1 and -1. It's bounded and oscillating sequence. Therefore, it is oscillating finitely sequence. Suppose you take Sn is equals to -1 whole power n into n square. You know, it is oscillating infinitely because what is the range of a sequence? What is the range of a sequence?
First term is -1, second term is 2, third term is again -3. What is third term? Sorry, 9. Fourth term is what? 4 square 16. Fifth term is -25. Sixth term is 36. So ఇది ఇట్ సైడ్ పోవడం కానీ ఇట్ సైడ్ పోవడం కానీ ఉండదు. లెఫ్ట్ సైడ్ టువర్డ్స్ ఇట్ సైడ్ పోవడం కానీ ఇట్ సైడ్ పోవడం కానీ ఉండదు. బికాస్ వాట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ టర్మ్? -1. వాట్ ఈస్ మై సెకండ్ టర్మ్? Second term is what? This is 4. Sorry, 4. Third term again -n. Fourth term 16. Fifth term -25. Sixth term 36. సో కంప్లీట్గా ఒక సైడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం ఉండదు. ఒక టైం అక్కడ ఉంటే ఒక టైం ఇక్కడ ఉంటుంది. సో కాబట్టి దర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇది ఆసిలేటింగ్ ఇన్ఫైనైట్ సీక్వెన్స్ బికాజ్ అన్బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ oscillating sequence. So this is oscillating infinitely sequence. All right. Today I would like to complete the theory part. Next is null sequence. What is my null sequence? A sequence of real numbers so Sn is a null sequence called a null sequence in R if and only if it converges to 0. Example, we take this Sn is equals to 1/n. You know, we have seen that it tends to 0. Right? 0, 1, 1/2, 1/3, it tends to 0. So therefore limit of n tends to infinity Sn is 0. Therefore it's a null sequence. Suppose you take another example, n/n+1. Is it null sequence? No, because what is the limit? Limit n tends to infinity Sn is equals to, again what is this? Limit n tends to infinity n/n+1. Therefore limit is 1 because same degree in the numerator as well as denominator. Therefore coefficient of this by coefficient of this, therefore 1. So this is non-zero. So limit non-zero kabatti this does not tends to 0. Therefore it is not a null sequence. Null sequence is nothing but whose limit is 0 amma. Whose limit is 0. Limit ente ikkada 1, 1 0 kaadu kabatti null sequence kaadu. Next is monotone sequence. Monotonic or monotonic sequence system రాస్తారండి. Monotonic sequence. Monotone sequence means it either monotonically increasing either monotonically decreasing. There are two types. Monotonic increasing sequence means when you take a sequence, this is my sequence, Sn must be less than or equals to Sn for every n. That means S1 should be less than or equals to S2, S2 less than or equals to S3, S3 less than or equals to S4. It should be in increasing order. S1 కంటే S2 బిగ్ ఉండాలి, S2 కంటే S3 బిగ్ ఉండాలి. This is my increasing. Processor Sn less than Sn+1, sir? +1. Sn is always less than or equals to Sn+1. That means S1 is bigger than S2 is bigger than equals to S1. S2 కంటే S3 బిగ్ ఉండాలి, S3 కంటే S4 బిగ్ ఉండాలి. Right? అట్లా ఉంటే increasing. Decreasing means like this. Sn is bigger than equals to Sn+1. This is true for everyone. That means first term అన్నిటికంటే బిగ్ ఉండాలి, సెకండ్ టర్మ్ దాని తర్వాత కంటే బిగ్ ఉండాలి. That means S1 bigger than equals to S2, S2 bigger than equals to S3, S3 bigger than equals to S4, going on like that. ఇట్లుంటే డిక్రీజింగ్. ఈ రెండిట్లలో ఏదైనా ఒకటి అయిందనుకో మోనోటాన్ సీక్వెన్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై మోనోటాన్? మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్. మోనోటాన్ సీక్వెన్స్ అంటే ఈ రెండిట్లలో ఏదో ఒకటైనా Sn is said to be monotonic sequence if and only if it is either increasing monotonically
ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. ఇంక్రీజింగ్ అయినా లేదా డిక్రీజింగ్ అయినా ఒకటైతే చాలు, ఎనఫ్. రెండు కావాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకటైతే చాలు. రెండు కావాల్సిన, ఆఫ్ కోర్స్ రెండు కానే కాదు, ఒకటైతే చాలు. సో దర్ఫోర్ డిక్రీజింగ్, మోనోటానికలీ decreasing. Example, suppose you take this. Suppose you take Sn is equal simplest example, natural numbers. You know, మీరు observe say first, what is my first term? 1. What is my second term? 2. So S1 is always less than S2. What is my third term? Third term is always bigger than S2. What is my fourth term? Fourth term is always bigger than S3. Like that. Therefore, it is an increasing order. Therefore, the sequence is monotonically increasing sequence. Whenever it is monotonic increasing sequence, it is monotonic sequence. Right? Suppose you take this. Sn is equals to minus n. You know, you observe that what is my first term? Minus 1. What is my second term? Minus 2. Minus 1 is always bigger than minus 2. What is my third term? This is my S2. Third term is bigger than, you know, minus 2 is bigger than minus 3. That means this is S3. Therefore, S1 bigger than S2 bigger than S3 bigger than S4 bigger than, like that. Therefore, it is monotonically decreasing sequence. It is monotonically increasing sequence. Therefore, it is monotonic sequence. ఎందుకు మోనోటానిక్ డిక్రీజింగ్ అయినా మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ అంటాం, మోనోటానిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అన్నా మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ అంటాం. మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ అంటే ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ అనే కావాలి లేదా డిక్రీజింగ్ అనే కావాలి. ఓకే, అట్లా కాని సీక్వెన్స్లు ఉన్నాయా? ఎస్. సపోజ్ -1 హోల్ పవర్ n. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ -1 ఉంది, ఓకే. సెకండ్ టర్మ్ ఏంటి? +1 ఉంది, ఓకే. S2 is less than, S1 is less than S2. బట్ అగైన్ మళ్ళీ థర్డ్ టర్మ్ ఎట్లుంది? థర్డ్ టర్మ్ -1, రైట్? సో ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లేదు, నాట్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లేదు. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మోనోటోన్ సీక్వెన్స్. మీకు S1 less than S2 ఓకే అవుతుంది, బట్ S2 బిగ్గర్ దెన్ S3 అవుతుంది కదా, ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇది డిక్రీజింగ్ అవుతుంది అంటే డిక్రీజింగ్ కూడా కాదు, ఎందుకు? S1 less than S2 అవుతుంది, సో డిక్రీజింగ్ కూడా కావట్లేదు. సో ఇంక్రీజింగ్ కావట్లేదు, డిక్రీజింగ్ కావట్లేదు, కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ మోనోటోన్ సీక్వెన్స్, రైట్? నెక్స్ట్ ఈస్ యూ కెన్ టేక్ yesterday we have seen the limit of a sequence. Yes or no? We have seen limit of a sequence, right? Limit of a sequence, nothing but what? Just recall the concept. What is the limit of a sequence? Just recall the concept. Limit of a sequence, limit point of a sequence, we have seen yesterday. Just recall. The point P belongs to R is said to be limit point of a sequence if or null if you take any neighborhood of Sn contains infinitely many terms. We have seen this idea, right? So let me go to the definition carefully. So you start with any neighborhood. Just recall the concept. You start with any neighborhood. It contains infinitely many. It contains infinitely many. What is my limit of a sequence? Limit of a sequence is different from limit point of a sequence. So in limit of a sequence ante the neighborhood lo all terms indulone undali after the stage. లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అంటే మనకు ఓన్లీ ఇన్ఫైనైట్ ఉంటే చాలు. ఇందులో ఓన్లీ ఇన్ఫైనైట్ ఉంటే చాలు. లిమిట్ పాయింట్ అయితే ఓన్లీ ఇన్ఫైనైట్ ఉంటే చాలు. మిగతా అవుట్ సైడ్ కూడా ఇన్ఫైనైట్ ఉండొచ్చు అమ్మా. మిగతా అవుట్ సైడ్ కూడా ఇన్ఫైనైట్ ఉండొచ్చు. -1 హోల్ పవర్ అని తీసుకున్నాను అనుకో, అవుట్ సైడ్ ఇన్ఫైనైట్ ఉండట్లేదా కదా? సో దెర్ఫోర్ లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అంటే అవుట్ సైడ్ ఇన్ఫైనైట్ కూడా ఉండొచ్చు. సపోజ్ Sn is equals to -1 హోల్ పవర్ n. ఇక్కడ మీ నైబర్హుడ్ డ్రా చేస్తే ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ ఆడ్ టర్మ్స్ ఉంటున్నాయి, బట్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ ఈవెన్ టర్మ్స్ మిస్ అయిపోతున్నాయి కదా.
ఇక్కడ మీరు నైబర్హుడ్ రాయిస్తే ఈవెన్ టర్మ్స్ ఉంటున్నాయి, ఓకే, ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ ఈవెన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఆ టర్మ్స్ అన్ని వదిలిపోతున్నాయి కదా. సో లిమిట్ పాయింట్స్ అయితే కానీ లిమిట్ కాదు. లిమిట్ కావాలంటే అన్ని టర్మ్స్ నైబర్హుడ్ లో ఉండాలి ఎక్సెప్ట్ ఫైనైట్లీ మెనీ. దిస్ ఇస్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్. Okay, this is limit point of a sequence. Just recalling the concept. లిమిట్ పాయింట్ కావాలంటే ఆ నైబర్హుడ్ లో మనకి ఇన్ఫైనైట్ మెనీ ఉంటే చాలు, మిగతా గురించి మనకు సంబంధం లేదు, నన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. బట్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ కావాలంటే ఆ నైబర్హుడ్ లో, యు గివ్ ఎనీ నైబర్హుడ్, ఆ నైబర్హుడ్ లో అన్ని అందులోనే ఉండాలి, సీక్వెన్స్ టర్మ్ అన్ని అందులోనే ఉండాలి ఎక్సెప్ట్ ఫైనైట్లీ మెనీ. ఫైనైట్లీ మెనీ గురించి మనకు సంబంధం లేదు, రైట్? నెక్స్ట్ ఈస్ ప్రాపర్టీస్. First one, limit of a sequence. First property, limit of a sequence if exists, that is unique. Means limit of sequence must be unique. Suppose మీరు ఇక్కడ తీసుకున్నారు అనుకో, ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే, సపోజ్ 1/n తీసుకున్నారు, మనం చూసాం Sn కన్వర్స్ టు 0 అయితే అని చూసాం, Sn కన్వర్స్ టు 0 అయితే అని చూసాం. కానీ థింగ్ ఏంటంటే, డస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ a real number such that Sn converges to n which is different from sir. 0? No అనమాట. అంటే Sn ఒక్కసారి 0 కన్వర్జెంట్ అయితే ఇంకో రియల్ నెంబర్ కి కన్వర్జెంట్ కాదు. దిస్ ఇస్ వార్నింగ్, రైట్? డస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ a real number Sn converges to l which is other than 0? No, because Sn ఒక్కసారి 0 కన్వర్జెంట్ అయితే 0కే కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. యూనిక్ అనమాట, యూనిక్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఐడియా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అఫ్ కోర్స్ ఈ రిజల్ట్ ఓన్లీ సీక్వెన్స్ అంటే రియల్ నెంబర్స్ లో ట్రూ అవుతుంది, మెట్రిక్ స్పేస్ లో ట్రూ అవుతుంది, మళ్ళీ వేరే దాంట్లో కాదు. బట్ మనం చదివేది అంటే రియల్ అనాలిసిస్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇది ట్రూ అవుతుంది. సో ఒక్కసారి లిమిట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే యూనిక్ అవుతుంది. ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే మనకు సంబంధం లేదు. ఎగ్జాంపుల్ Sn is equals to -1/n ఉంది, ఎగ్జిస్ట్ కాదు. దీనికి లిమిట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయిద్దా? ఎగ్జిస్ట్ కాదు. కన్వర్జెంట్ అయిద్దా? కన్వర్జెంట్ కాదు. ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే మాత్రం యూనిక్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జిస్ట్ అయితే యూనిక్ అవుతుంది. ఎగ్జిస్ట్ కానీ లిమిట్స్ కూడా, ఎగ్జిస్ట్ కానీ సీక్వెన్స్లు కూడా ఉంటాయి. సో లిమిట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ దీనికి ఎగ్జిస్ట్ కాదు కదా. ఎగ్జిస్ట్ కానీ కూడా ఉంటాయి, కానీ ఎగ్జిస్ట్ అయితే మాత్రం యూనిక్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే, కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బౌండెడ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, మీరు ఏమైనా తీసుకోండి, సింపులెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1/n తీసుకోండి. వి హావ్ సీన్ Sn కన్వర్స్ టు 0 కదా, Sn కన్వర్స్ టు 0. సో ఆటోమేటిక్గా ఇది బౌండెడ్ అవుతుంది సీక్వెన్స్. Convergence sequence is always bounded because 1, 1/2, 1/3. I'm not going to prove the rigorous details. You need to observe that it lies between 0 to 1. Convergent అయితే bounded అయిద్దమ్మా, convergent అయితే bounded అవుతుంది. Once it is convergent, automatically is bounded, right? So converse may not be true. Converse example, -1/n. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, is it bounded? Yes. Why it is bounded? Because range is bounded. What is my range? -1 + 1 is a bounded set. So range bounded కాబట్టి sequence bounded అవుతుంది. Yes or no? Sequence is bounded. Question ఏంటంటే, is it convergent? Never convergent. We have seen. Later we'll see limit inferior, limit superior. ఇంకా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. జస్ట్ ఏంటంటే ఇది టచింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంతే, బేసిక్స్ని. సో దెర్ఫోర్ నెవర్ కన్వర్జెంట్.
సో బౌండెడ్ సీక్వెన్స్లన్నీ కన్వర్జెంట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, కావచ్చు కాకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు SN = 1/n తీసుకున్నారు అనుకో, 1/n² తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇది బౌండెడ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ మై బౌండ్? what are my bounds? 0 to 1. 0 is a lower bound, 1 is an upper bound. Bounded అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇది కన్వర్జెంట్ కూడా అవుతుంది, బికాజ్ ఇది టువర్డ్స్ 0 కాబట్టి. సో బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అనేది కన్వర్జెంట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, అయితే కావచ్చు లేకపోతే లేదు, నన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అన్నమాట. ట్రూ కావాల్సిన అవసరం లేదు. సో కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ మాత్రం బౌండెడ్ అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ దీన్ని యూజ్ చేసుకొని we can talk about this third property. We can talk about third property, unbounded sequence never be convergent. Unbounded sequence cannot be convergent. Why? Convergent అయితే బౌండెడ్ కావాలి కదా. అన్బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ మీరు చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SN = n అయింది అనుకోండి, ఇది కన్వర్జెంటా అని అడిగింది అనుకోండి, కన్వర్జెంట్ కాదు. ఎందుకు? బౌండెడ్ కాదు కాబట్టి. ఇది కన్వర్జెంట్ కాదు అని చెప్పాలి, ఎందుకు? దీనికి అప్పర్ బౌండ్ ఉండదు కాబట్టి. సో బౌండెడ్ కాదు కాబట్టి నాట్ బౌండెడ్, కాబట్టి నాట్ కన్వర్జెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి తీసుకోండి మీకు అర్థం కావడానికి. SN = ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n² తీసుకోండి, ఇది కన్వర్జెంట్ అయిద్దా అన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ కన్వర్జెంట్ బికాస్ ఇట్స్ అన్బౌండెడ్. సో అన్బౌండెడ్ కాబట్టి నాట్ కన్వర్జెంట్. ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ, వి హావ్ సీన్. బట్ కన్వర్జెంట్ అయితే కాదు, మిగతా ఏది కావచ్చు, మన డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే వేరే ముచ్చట. కానీ థింగ్ ఏంటంటే కన్వర్జెంట్ అయితే అసలు కాదు, బౌండెడ్ కాబట్టి కన్వర్జెంట్ కాదు, రైట్? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, సో ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4th one, we have seen yesterday limit point of a sequence. Limit point of a range of a sequence is always limit of a sequence. Limit point of a sequence. ఓకే, రేంజ్ కనుక లిమిట్ పాయింట్ అయింది అనుకోండి, అంటే దట్ మీన్స్ వాట్? సీక్వెన్స్ తీసుకున్నారు మీరు ఒకటి, ఇష్టమైన సీక్వెన్స్, ఏదైనా ర్యాండమ్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నారు, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్, రైట్? ఓకే, మీ ఇష్టం. ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, మళ్ళీ సేమ్ రాయకుండా. ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ కేర్ఫుల్. SN = ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/n తీసుకున్నారు అనుకోండి, దీనికి రేంజ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్? 1, 1/2, 1/3 గోయింగ్ ఆన్. ఇది యాక్చువల్గా దిస్ రేంజ్ కి లిమిట్స్ ఏంటి చెప్పండి, లిమిట్ పాయింట్స్ ఏంటి చెప్పండి. దిస్ ఇస్ సెట్ 0, sir. 0 is the limit point of a sequence. So what is the limit point of a sequence? Limit point of a range of a sequence is only 0. Yesterday we have shown కదా, మనం చాలా క్లాసులో లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ సెట్ ఎట్లా కనుక్కోవాలి కదా. ఎందుకు? we have seen ఇది సెట్ కదా, సెట్ కి లిమిట్ పాయింట్స్ ఎట్లా కనుక్కోవాలో తెలుసు మీకు. 0 is the only limit point అని మనం షో చేశాం. ఇది సెట్ అమ్మా, ఇది సెట్, సీక్వెన్స్ కాదు, సెట్. రేంజ్ ఇది నథింగ్ బట్ సెట్. Definitions careful. Yeah, same strategy, right? So limit of a range of a sequence is singleton 0. Question ఏంటంటే లిమిట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ 0 కాబట్టి 0 లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ కూడా అవుతుంది. ఎందుకు? బికాజ్ యూ గివ్ మీ ఎనీ నైబర్హుడ్, ఇట్ కంటైన్స్ ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ అనమాట. జీరో అనేది, ఈ 0 దగ్గర నువ్వు నైబర్హుడ్ రాయిస్తుంది, రేంజ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ ఉంటాయి. రేంజ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ ఉన్నాయి అంటే రేంజ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ అంటే ఏంది? టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్సే. ఇందులో రేంజ్ టర్మ్స్ ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ ఉంటాయి. ఎందుకు? ఇది 0 అనేది లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ రేంజ్ టర్మ్స్ ఉంటాయి, సీక్వెన్స్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. సీక్వెన్స్ టర్మ్స్ ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ ఉన్నాయి కాబట్టి అది లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో దట్ మీన్స్ 0 ఈజ్ అ లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్. సో రేంజ్ కి లిమిట్ పాయింట్ అయితే సీక్వెన్స్ కి లిమిట్ పాయింట్ అనేది. దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ మై పాయింట్స్. రేంజ్ కి లిమిట్ పాయింట్ ఉందంటే రేంజ్ కి లిమిట్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్, రైట్? సో వాట్ అబౌట్ ద కన్వర్స్?
limit point of a sequence may not be limit point of a sequence may not be a limit point of a range of a sequence. Example, suppose you could take Sn is equals to minus 1 whole power n. Simple example. What is my range of a sequence? Anybody? -1 + 1. -1 + 1. Think limit points untaya? No limit points because the finite set has no limit points. We've seen no limit points. Why? Because it's a finite set. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే రేంజ్కి లిమిట్ పాయింట్స్ లేవు కానీ సీక్వెన్స్ ఉన్నాయా? సీక్వెన్స్ ఉంటాయా? ఎస్ ఉంటాయి. ఎస్టర్డే చూసాం. ఎస్టర్డే -1 + 1. limit points of a sequence. What are limit point of a sequence? We have seen -1 + 1. -1 అనేది లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ అవుతుంది. -1 అనేది లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది. కానీ -1 అనేది రేంజ్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ కి లిమిట్ పాయింట్ కావట్లేదు. సో కాన్వర్స్ మే నాట్ బి ట్రూ. -1 అనేది లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది కానీ రేంజ్ కావట్లేదు బికాస్ రేంజ్ కి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫైనైట్ సెట్. వన్స్ యూ హావ్ ఎ ఫైనైట్ సెట్ we don't have a limit points. So therefore converse may not be true. Right? Next is property number 5th. Bolzano-Weierstrass property for sequence. So every bounded sequence, Has at least one limit point. every bounded sequence has a limit point. Right? You take any bounded sequence. You give me any bounded sequence. మీ ఇష్టం ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. You can take an example. మీరు ఏదైనా bounded sequence తీసుకోండి. మీ ఇష్టం. As a wish. Suppose you take this. You can take sin n pi by 2. You've seen actually this is nothing but what? This is mine. First one is 1, second term is 0, third term is -1, fourth term is again, what is my fourth term? 0, fifth term is, what is my fifth term? So again this is 1, sixth term is 0. So what you observe is this 1, 1, 1 repeating infinitely many times. So yesterday మీకు చెప్పాను one term కనుక రిపీట్ అయింది అనుకోండి infinitely many times, ఇక్కడ 1, 1 ఇక్కడ మళ్ళీ 1, 1, 1, 1 రిపీట్ infinitely many times రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి 1 అనేది లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది. సిమిలర్గా 0 కూడా ఇక్కడ రిపీట్ అయితే ఇక్కడ 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 ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ టైమ్స్ వస్తుంది. కాబట్టి 0 కూడా లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది. -1 కూడా లిమిట్ పాయింట్స్ అయితే. సో ఎన్ని లిమిట్ పాయింట్స్ అయితే -1, 0, 1. సో వాట్ ఆర్ మై లిమిట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్? -1, 0, 1. ఇది బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ ఏనా? ఎస్. యూ హవ్ సీన్ ఇట్స్ ఎ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. యూ హవ్ సీన్ it's a bounded sequence. What is my bound? It is bounded below by 1, bounded above by +1. Because what is my bound? What is my range of a sequence? మీరు ఎట్లా చెప్పొచ్చు మీ ఇష్టం. రేంజ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఏంటి? Is it bounded sequence? Yes. Because range is -1, 0, 1a. So it's a finite set. Finite set is always bounded. Lower bound is 1, -1, upper bound is +1. So this is a bounded sequence. Bounded sequence because range finite. So bounded sequence కి లిమిట్ పాయింట్స్ ఉందా లేదా? ఉంది. -1 ఉంది, 0 ఉంది, 1 ఉంది. సో bounded sequence కు లిమిట్ పాయింట్స్ 100% ఉంటాయి. What about the converse? So converse may not be true. Bounded sequence అయినంత మాత్రాన లిమిట్ పాయింట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. లిమిట్ పాయింట్ ఉన్నంత మాత్రాన bounded sequence కావాల్సిన అవసరం లేదు. You can take this. సో ఇక్కడ చూడండి 1 అనేది యాక్చువల్గా ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఆ టర్మ్స్లలో రిపీట్ అవుతుంది కదా. సో 1 ఈజ్ అ లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్
సీక్వెన్స్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే లిమిట్ పాయింట్ ఉంటుంది ఈ సీక్వెన్స్ కి, కానీ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ ఏద్దా? కాదు సార్, రేంజ్ ఈజ్ రేంజ్ ఈజ్ అన్బౌండెడ్. అన్బౌండెడ్. రేంజ్, వాట్ ఈస్ మై రేంజ్? 1, 2, 3 న్యాచురల్ నెంబర్. టోటల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. లోవర్ బౌండ్ ఉంటుంది కానీ అప్పర్ బౌండ్ లేదు. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బౌండెడ్ కదా. సో కాన్వర్స్ మే నాట్ బి ట్రూ. లిమిట్ పాయింట్ ఉన్నంత మాత్రం, if there is a limit point for a sequence, that doesn't mean that SN is a bounded sequence. That doesn't mean that SN is a bounded sequence, right? So converse of the above property may not be true. So property number 5, 6, you've done it. Next, property number 7. What about unbounded sequence? Unbounded sequence may or may not have a limit point. Example, just now we have seen 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. It's unbounded sequence, no doubt. Not bounded sequence. But the thing is, it has a limit point 1. So unbounded sequence ku limit point ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఇది ఉంది. లేని ఎగ్జాంపుల్ Natural numbers. సో దీనికి లిమిట్ పాయింట్స్ లేవు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్, ఒకవేళ సీక్వెన్స్ ఒకటే లిమిట్ పాయింట్ ఉందనుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఈస్ వాట్ 7th one. Limit of a sequence is always a limit point of sequence, no doubt. Because every neighborhood of sequence it contains all except finitely many leave. You take any limit of a sequence, Sn is equals to suppose 1/n. Limit ante convergent aithe limit. Convergent sequence, limit of a convergent and mention చేసుకోవచ్చు. Convergent sequence. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 0 is a limit of a sequence. 0 is a limit of a sequence. So ఇది automatically limit point of a sequence కూడా అవుతుంది. We have seen, right? But what about the converse? Need not be true. So you'll give a counter. Converse may not be true, Minus 1 power n. right? Suppose you take this 1, 2, 1, 3, 4, 1. ఇక్కడ 1 తీసుకోండి బెస్ట్. 1, 4, 1, 5, 1. You know, ఇది లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్. 1 ఇక్కడ లిమిట్ పాయింట్, ఎందుకంటే ఇన్ఫినిటీ మెనీ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది కదా. కానీ ఇది కన్వర్జెంట్ అయిద్దా? కాదు. ఎందుకు? నాట్ బౌండెడ్ కాబట్టి. నాట్ బౌండెడ్ కాబట్టి నాట్ కన్వర్జెంట్. Right? So therefore, this is what limit of a convergent sequence is always a limit of a sequence. Means, in fact, next two properties, if a sequence is convergent, not only a sequence, any sequence is convergent, that Sn has a unique limit point. Yes, limit point, unique limit point. This can easily prove it, right? Take any convergent sequence. ఇప్పుడు మీరు Sn is equals to suppose n by n plus 1 తీసుకున్నారు. You know, this tends to 1. 1 is a limit point of a sequence, limit of a sequence. Therefore, automatically limit point of a sequence. మీరు ఒక్కటే లిమిట్ ఉంటుంది, ఒక్కటే లిమిట్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఒకటే లిమిట్ ఉంటుంది, ఒకటే లిమిట్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఎందుకు? ఇది కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ కాబట్టి లిమిట్ ఒకటే ఉంటుంది. లిమిట్ ఒకటే ఉందంటే లిమిట్ పాయింట్ ఒకటే ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ మై 8th ప్రాపర్టీ. సో వాట్ అబౌట్ కాన్వర్స్? Converse may not be true, right? Suppose we take this example. Limit point ఒక్కటే ఉన్నది తీసుకోండి, like 100, 1, 100, 2, 100, 3, 100, 4, 100, 5, like that.
సో లిమిట్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1, 100. ఎందుకు 100 is repeating infinitely many times, right? But is it convergent? No, because it's unbounded sequence. Is it convergent? Not convergent because it's not bounded. Right? So converse may not be true. Unique limit point ఉన్నంత మాత్రాన సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ ఉన్నంత మాత్రాన సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్? కాన్వర్స్ ఎప్పుడు ట్రూ అయింది మరి? సీక్వెన్స్ కి యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ ఉండి as a unique limit point బౌండెడ్ కావాలి. it should be bounded. Then we can say that Sn converges. Right? Example, you can take convergence sequences 1 by n. Sn is equals to n by n plus 1. Sn is equals to minus 1 whole power n by n. ఎందుకు ఇది బౌండెడ్ అయితే అఫ్ కోర్స్ కన్వర్జెంట్ అయితే, లిమిట్ పాయింట్ ఒకటే ఉంటుంది, బౌండెడ్ అయితే దర్ఫోర్ కన్వర్జెంట్ అయిపోతుంది. రైట్? సో యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ ఉండి బౌండెడ్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఏముంటుంది? కన్వర్జెన్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈస్ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 10. Set of all limit points of a sequence. Suppose you take a sequence, set of all limit points of a sequence may not be bounded. You need to write it. May not be bounded. Example, అంటే లిమిట్ పాయింట్స్ అన్ని ఒక సెట్లో రాసిరు అనుకోండి, మే నాట్ బి బౌండెడ్. వై? బికాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. ఇక్కడ 1 ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? ఇన్ఫినిటీ మెనీ టైమ్స్. 1 ఇస్ ద లిమిట్ పాయింట్. 2 ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందమ్మా? 2 2 2 2 2 ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ. 3 ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? ఇన్ఫినిట్లీ. సో లిమిట్ పాయింట్స్ ఏంటి? Natural numbers. Yeah, is it bounded? No, sir. No. So limit points of a sequence may not be bounded, but limit points of a sequence is bounded when you take a bounded sequence. The set of all limit points of a sequence, of a bounded sequence, in fact, is bounded. రైట్? మీరు ఒక బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు -1 హోల్ పవర్ అనేది తీసుకోండి. రైట్? సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ బికాస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది సీక్వెన్స్ ఇస్ ఫైనైట్ సెట్, ఇస్ బౌండెడ్. సో లిమిట్ పాయింట్స్ ఏంటి దీనికి? లిమిట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది సీక్వెన్స్ -1 + 1. దిస్ ఆల్సో బౌండెడ్. Okay, set of all limit points of a bounded sequence is bounded. Right? General bounded sequence కాకపోతే bounded కావాల్సిన అవసరం లేదు. Understand? Set of all limit points of a sequence may not be bounded, but when you're dealing with the bounded sequence, the set of all limit points of a sequence must be bounded. Right? Of course, 12th property. The set of all limit points of a sequence not necessarily bounded is closed also. Closed set. What do you mean by close? It contains all its limit points. That means you take any sequence, you take any sequence, random sequence. What are my limit points of the sequence? Limit points of sequence is singleton 0. Set of all limit points. Is it closed set? Yes, because it's a finite set, it has no limit points, always a closed set because it has no limit points. This set has no limit points, therefore it is a closed set. For example, మీరు Sn equals to -1 whole power అని ఇచ్చారు. Set of all limit points ఏంటి? +or -1.
Is it closed set? Yes, because it's a finite set. So not only this, you can take any sequence. The set of all limit points is always a closed set. Next, third one. 13th one. Set of all limit points of a bounded sequence is always compact. Bounded sequence is always compact. Compact means we'll see it is closed and bounded in usual metric space. Because closed aitundi, bounded aitundi, by Heinz-Borel theorem, it is always compact. We'll see when you deal with this compactness in metric space. Okay, we'll see. So set of all limit points of a bounded sequence is always compact. Of course, once it is compact, it attains bounds. Therefore, it has a greatest limit point. The set of all limit points of a bounded sequence as a greatest member, because compact aindi kada, as a greatest limit point as well as least limit point. Okay. So this is about limit points. Next is convergence with respect to null sequences. Right? One, you take any sequence, suppose a sequence which converges to Sn converges to S as n tends to infinity, that will implies that mod of Sn converges to mod S. That will imply, not necessarily, no, if and only if. You give me any sequence, suppose మీరు ఏదైనా ఇచ్చారు అనుకోండి, 1 by n ఇచ్చారు for n belongs to n. So as you know that 1 by n tends to 0. Therefore, what is mod of S? Mod of S is nothing but 1 by n. But mod of 1 by n is nothing but 1 by n, because 1 by n is a positive real number. This tends to 0 as n tends to infinity. Therefore, mod 0 can be written as mod 0. Therefore, what you observe, whenever Sn converges to S, right, mod of Sn comes to mod S, but converse may not be true. Suppose you take Sn is equals to minus 1 whole power n. What is mod of Sn? Mod of minus 1 whole power n. That means mod is always positive, therefore it is 1. It's a constant sequence. Constant sequence comes to 1 itself as n tends to infinity. Therefore, mod of Sn converges to 1 as n tends to infinity. But what about Sn? We have seen Sn is not convergent. But Sn is not convergent. So thing is, whenever Sn comes to S, that will imply that mod of Sn comes to mod S, but you know, whenever mod Sn comes to mod S, that need not imply that Sn comes to S, right? But Sn converges to 0, the result is true when you take the limit is 0. The result converse also true when you deal with null sequences. This is my next property. Converse also true when you deal with null sequences. Right? See, Sn tends to 0 if and only if mod of Sn tends to 0. Converse is also, this is very important. Converse is also true whenever Sn comes to 0. Converse, ఇప్పుడు అడుగుతాడు మీకు, for example, Sn comes to mod of Sn comes to L. So that means, and of course Sn comes to L. What is L అంటాడు? What is necessarily L అంటే L should be 0. Null sequence అయినప్పుడు మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది in general. Right? So this is very, very important idea. Right? Next, 17th. Suppose Sn converges to L. Sn comes to L as n tends to infinity. That means the different sequence always converges to 0. Right? Suppose you take this example.
Sn is equals to మీ ఇష్టం ఏదైనా ఒకటి తీసుకోండి n by n plus 1. So n by n plus 1 always converges to 1 as n tends to infinity. Look at the difference between the sequence and limit. What is this? What is this? N by n plus 1 minus 1. What is this? Minus 1 by n plus 1. But mod is always non-negative. Therefore, this is true for every n. Therefore, this tends to 0 as n tends to infinity. Therefore, Sn minus 1 tends to 0. That means Sn minus 1 is a null sequence. Therefore, Sn minus 1 tends to 0 by last result. Sn tends to 0 if only if mod of Sn tends to 0. Therefore, here mod of Sn tends to 0 means mod of Sn minus 1 tends to 0. Right? So this is also important argument. Next, 18th. Sn converges to 0 and Tn converges to 0. That will imply that Sn plus Tn converges to 0. Means sum of null sequence is again a null sequence. So, right, this we can easily prove by taking epsilon, we choose a larger stage, right? But the thing is, the converse may not be true. We'll see, we'll take actually Sn is equals to, suppose we take n, Tn is equals to minus n. What is the sum? Sn plus Tn. That means n minus, what is my Tn? Minus n. That means 0. This is true for every n. That means a constant sequence. 0, 0, 0, 0. S1 plus T1 is 0. S2 plus T2 is nothing but 0. Therefore, it's a constant sequence. Therefore, this tends to 0 as n tends to infinity. That means Sn plus Tn converges to 0 as n tends to infinity. But Sn diverges to plus infinity. Sn is not converged to 0. Sn diverges to plus infinity. So converse may not be true, na? Sn may not converge to 0. Similarly, we take the product. Right? Even of course difference also true. Suppose Sn comes to 0. Sn comes to 0. Tn is a bounded sequence. This is important property, is very, very important property in functions, limit of functions. Is a bounded sequence. So automatically that will imply that Sn into Tn converges to 0. Whenever Sn converges to 0 and another sequence is bounded sequence, Sn converges to 0, Tn is bounded, Sn into Tn converges to 0. Sn into Tn converges to 0. Right? Suppose you take example. Sn is equals to, suppose, sin n. Tn is equal, of course, you can take Sn is equals to, suppose you take 1 by n. Tn is equals to sin n. So what you observe is Tn is always bounded below by 1 and plus 1 because it's a sine function. Right? So bounded function. That means Tn is bounded. Right? And Sn, what is my Sn? 1 by n. 1 by n tends to 0 as n tends to infinity. What about the product? Product is sin n by n. So by the theorem tells you this tends to 0 as n tends to infinity because this result Sn into Tn tends to 0 as n tends to infinity. Sn into Tn tends to 0 as n tends to infinity. Right? So this result is very, 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 very important. Very, very important. Right? Converse may not be true. What about converse? Suppose Sn converges to Sn into Tn converges to 0. That doesn't mean that Sn converges to 0 and the Tn is bounded sequence. Suppose Sn is equals to 1 by n square. Right? Tn is 1 n for n belongs to n. You observe that Sn into Tn is nothing but what? 1 by n square into n. That means 1 by n. As you know that this tends to 0 as n tends to infinity. Therefore, Sn into Tn tends to 0. Okay. But what about Tn? Tn is not bounded sequence. Converse may not be true.
Okay, so this is sum and products, right? 19, 20. Suppose Sn converges to 0 and k is any scalar. You take any real constant or complex constant. K into Sn converges to 0 as n tends to infinity. Scalar product of null sequence is always a null sequence. Scalar product of null sequence is always a null sequence, right? Suppose you take this example. Sn is equals to suppose 1 by n square, right? K equals to suppose 100. You know Sn comes to 0. What about 100 into Sn? That means 100 by n square. By result tells you that once the sequence comes to 0, you multiply with any scalar. మీరు ఏదైనా scalar తో multiply చేస్తే ఏం చేంజ్ కాదు. That tends to 0 as n tends to infinity. So what about the converse? Converse may not be true. Suppose k equals to suppose 100. We can take k equals to 100 అవసరం లేదు. K equals to 0 తీసుకోండి in fact. So Sn is equals to suppose you take n. What is k into Sn? K into 0. Sn is as it is, keep it as it is. What is my Sn? Sn is nothing but what? N. 0. This is true for every n. Therefore, this constant sequence comes to 0 as n tends to infinity. Therefore, k into scalar product converges to 0. That means scalar product is a null sequence. That doesn't mean that, the sequence is convergent sequence because it's unbounded sequence. No? Unbounded means not convergent. Not convergent means automatically not converge to 0. Therefore, converse may not be true. Converse may not be true. Yeah, sir. Nagaiah, sir. Sir, continue, sir. 5 minutes. Okay, sir. Yeah. So next is, this is about null sequences. Next is inequalities. Suppose property number 21. Suppose you take a sequence. Sn, you can take Mr. Medana discount. Sn comes to suppose S. S is a real number. Sn is a convergent sequence. Sn comes to S. And suppose the sequence are non-negative real numbers. Always limit also non-negative. Once the sequence is a non-negative real numbers, which convergent sequence, a sequence of convergent sequence which are non-negative real numbers, whose limit also non-negative. Whenever the sequence is non-negative, which convergence, the limit also non-negative. The limit also non-negative. The limit also non-negative. Right? Suppose you take this. Sn is equals to 1 by n. Right? That means you take, clearly Sn is a positive sequence, no doubt, because all the terms are which are right side to 0. So clearly this is always true. But the thing is, Sn converges to 0. We know that Sn converges to 0 as n tends to infinity. Therefore, 0 is always bigger than equals to 0. 0 is always bigger than equals to 0. Yes or no? The limit is always greater than equals to 0. మీరు ఏది ఇస్తే అది 0 అనే కాదు. మీరు ఏది ఇస్తే సీక్వెన్స్ ఎట్లుంటే లిమిట్ అట్లా ఉంటుంది. సీక్వెన్స్ ఎట్లుంటే సీక్వెన్స్ నాన్ నెగిటివ్ అయితే లిమిట్ కూడా నాన్ నెగిటివ్ అవుతుంది. సీక్వెన్స్ నెగిటివ్ అయితే సపోజ్ యూ టేక్ దిస్. సీక్వెన్స్ నెగిటివ్ అయింది అనుకోండి. సపోజ్ యూ టేక్ అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ విచ్ కన్వర్ట్స్ టు ఎస్. లిమిట్ కూడా నెగిటివ్ అవుతుంది. నాన్ నెగిటివ్ అవుతుంది. నెగిటివ్ నాన్ పాజిటివ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ యూ టేక్ దిస్. You can take simple అర్థం కావాలంటే కాన్స్టెంట్ సీక్వెన్స్ తీసుకోండి. Right? So constant sequence, what you observe? Each term is negative. Because each term is less equals to -1. What is my each term? My each term is negative, which is less than for every n. But what about the limit? Limit also negative. That's what actually wonder. Right? A sequence also converges to -1. This is also negative. సీక్వెన్స్ ఎట్లుంటే అదే సైన్తో ఉంటుంది లిమిట్. అండర్స్టాండ్? సీక్వెన్స్ ఎట్లుంటే లిమిట్ కూడా అదే సైన్తో ఉంటుంది. సీక్వెన్స్ నాన్ నెగిటివ్ అయింది అనుకోండి, లిమిట్ నాన్ నెగిటివ్ అవుతుంది. సీక్వెన్స్ పాజిటివ్ అయింది అనుకోండి, లిమిట్ కూడా పాజిటివ్. సీక్వెన్స్ పాజిటివ్ అయితే లిమిట్ కూడా 0 కావచ్చు. అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ మీరు చూడండి, సీక్వెన్స్ పాజిటివ్, లిమిట్ 0 కావచ్చు. మనకి పాసిబిలిటీ ఏంటి? నాన్ నెగిటివ్ కావాలంటే ఏంటి? ఐదర్ 0 కావచ్చు లేదా పాజిటివ్ కావచ్చు. అదవుతుందా? సీక్వెన్స్ 0 కావచ్చు, పాజిటివ్ అయితే సీక్వెన్స్ పాజిటివ్ అయింది అనుకోండి, లిమిట్ నాన్ నెగిటివ్ కావచ్చు. ఇంకా మీరు కరెక్ట్ మెన్షన్ చేయాలంటే పాజిటివ్ అయిందంటే
లిమిట్ నాన్ నెగిటివ్ అయితే లిమిట్ నాన్ నెగిటివ్ సైన్ చేంజ్ కాదనమాట. దట్ మీన్స్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ does not change the sign. Whenever the real numbers are non-negative, it limit always non-negative. Whenever the sequence is negative numbers, the limit also non-positive numbers. So that's what actually thing. Not only positive negative, of course, it is looking like this. Suppose Sn converges to S. Suppose your terms are bigger than equals to some k for some real number, and for every n. Suppose terms అన్ని k కి రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా సీక్వెన్స్ లిమిట్ కూడా కేకి రైట్ సైడే ఉంటాయి. అండర్స్టాండ్? సీక్వెన్స్ టర్మ్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ ఉంటే, కేకి రైట్ సైడ్ ఉంటే లిమిట్ కూడా కేకి రైట్ సైడే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. బికాజ్ ఇక్కడ ఉంటే ఏమైతుంది, వి లీవ్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ టర్మ్స్. ఇక్కడ ఉంటే ఎస్ ఇక్కడ ఉంటుందా, ఉండదు, ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఎస్ కంటైన్స్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ టర్మ్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫైనైట్లీ మెనీ. ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకు సీక్వెన్స్ అన్ని టర్మ్స్ అని ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇక్కడ ఎట్లుంటుంది? సో ఎస్ లిమిట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇట్ సైడ్ ఉండదు అనమాట, ఓన్లీ రైట్ సైడే ఉంటుంది. రైట్? సపోజ్ యూ టేక్ దిస్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి. For some real number, not positive number, it can be true for any real number. So that limit also satisfies the same inequality. Right? And 25th. Suppose Sn is a sequence which less than or equals to Tn for some stage. If Sn diverges to plus infinity, automatically Tn diverges to plus infinity. This is redundant. This is very redundant. So converse may not be true, of course. If Tn diverges to minus infinity, automatically Sn diverges to minus infinity. Right? That means, of course, if limit of Sn and limit of Tn both exist, automatically limit of Sn, the inequality doesn't change when you apply the limit. This inequality doesn't change when you apply the limit, if the limit exists. These are very, very important properties you can apply. So converses may not be true. మీరు ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ కాన్వర్స్ కాదు, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సపోజ్ యూ టేక్ దిస్ సమ్, n is always less than or equals to n square for every n. Right? n is always less than or equals to n square. Right? Okay, n square కాకపోతే n square plus 1. ఓకే, ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో మనకు క్లియర్గా తెలుసు n అనేది డైవర్జెస్ టు ఇన్ఫినిటీ అని తెలుసు, లెఫ్ట్ సైడ్ లిమిట్ డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అని తెలుసు. సో బై దిస్ రిజల్ట్ right side sequence also diverges to plus infinity. Right? Right side sequence also diverges to plus infinity. Suppose మీరు ఇక్కడ ఇట్లా తీసుకున్నారు, minus n plus 1 is less than or equals to minus n. This is always true for every n. మీకు తెలుసు minus n diverges to minus infinity అని తెలుసు. By the theorem tells you this left side sequence diverges to minus infinity. So this is the power of the statement. Whenever the right side tends to plus infinity, whenever the left side tends to plus infinity, right side also plus tends to infinity. Whenever left side tends to minus infinity, right side tends to minus infinity, left side tends to minus infinity. Whenever the limit exists, when you apply the limit, that does not change the sign. Less than or equals to unte, less than or equals to unte, limit exists aithe. Right? Limit exists ante ఏంటి? need to write a note. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఏంటండి? లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఇఫ్ Sn కన్వర్జెన్స్ కన్నా కావచ్చు, రాస్తారండి Sn కన్వర్జెన్స్, Sn is convergent ఆర్ డైవర్జెంట్. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అని అంటాం. ఎగ్జిస్ట్ కన్వర్జెంట్ అన్న కావాలి లేదా డైవర్జెంట్ అన్న కావాలి. లేదా ఇట్లా ఉందనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Sn ఈక్వల్స్ టు -1 ఉందనుకో, ఇది కన్వర్జెంట్ కాదు, డైవర్జెంట్ కాదు, కాబట్టి లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అర్థమవుతుందా? లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఎప్పుడు అంటాం? కన్వర్జెంట్ కన్నా కావాలి, డైవర్జెంట్ అన్న కావాలి, ఏదో ఒకటి అయితే కంపల్సరీ కావాలి, లేకపోతే మాత్రం లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదంటాం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా
limit exists when you take the limits of the sequences. When you apply the inequality limits on both sides, the inequality doesn't change. The inequality doesn't change. Limit of Sn always less or equals to limit of Tn. Right? This is very famous inequality. Right? Next is tail of the sequence. What is that, sir? Nagaiah, sir? Sir. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. No doubts? Yeah.